Eccoci qua ragazzi, di nuovo un'altra puntata di Calice Nero con il mio figlio collaboratore Adimer. Buonasera Adimer, a lei, dottor Adimer, me la chiamerò così. No, veramente, oggi altra puntata veramente speciale perché ragazzi, ciao Alessandro, ben arrivato finalmente, ti sono aspettando la scorsa puntata con il Camper, benvenuto. Allora, ricordiamo che abbiamo perso in questi giorni Magreva Narca perché all'interno della natura, a parte di scherzi, naturalmente sta appunto facendo dei lavori con dei bambini, quindi di batterie e quant'altro, quindi sono situazioni veramente molto molto belle che vanno naturalmente promosse sempre. Ciao a tutti. Allora, Adimer, oggi chi abbiamo in sede di intervista? Allora, questa sera abbiamo un batterista, secondo me, di un'importanza mastodontica, perché parliamo di un batterista che ha avuto a che fare con band come Cradle of Filth, Paradise Lost, e al momento suona con The Haunted, At the Gates e The Lurking Fear. Stiamo parlando di Adrian Erlandsson. Hi, Adrian. Hey, how are you doing? Doing great. What an introduction. Thanks. Thank you. Again, welcome here, and we are more than honored to have you in Il Calice Nero, and we're hoping that you're going to have a good time with us. I hope so. So let's go on with the questions, I guess. Thank you very much for having me. It's an honor to be here. Thanks to you. Allora, ragazzi, mi raccomando, scrivete anche nei commenti, così appunto domande, se dovete farne, fate quello che volete, perché leggiamo tutto, ragazzi. Quindi oggi veramente puntata veramente very special del Calice Nero, perché c'è Mr. Adrian Erlandsson. Prima domanda e poi la domanda di Adimer. Allora, prima domanda, vorrei porre una sorta di storia particolare, nel senso, gli At the Gates, Adrian, prima di nascere, quindi quando iniziate ad assemblare la band, quando cominciate già a fare i primi rudimenti di batteria, chitarra tra amici, all'interno della vostra mente, The Gates, pensavate che avremmo avuto tutto questo successo planetario? Domanda scontatissima, però ci sta. Totalmente. So, before At the Gates even formed, so we're talking before 1990, and you met together with the other guys and playing by yourselves, rehearsing, playing something just for fun. Mm-hmm. Did you think back then that At the Gates, for example, would have had the amount of success, so saying that they are having nowadays, and the importance in music? Well, before I joined At the Gates, I had no idea. I mean, I formed my first band at the same time that I started playing drums in 1981. In June 1981, when I got my first drum kit, we started a band straight away. And obviously, we dreamt about playing songs and stuff, but we had neither of us had any sort of aspirations or had any idea actually what we were going to achieve. We were just happy to be able to play our first couple of songs together. When I joined At the Gates in 1990, the spirit was very much the same. We were just happy to, push the boundaries of what we were doing. We are happy to be writing songs, and eventually we started playing gigs. And we got a gig in Stockholm. Who are we playing with? Are we playing with Carcass? So we very much like kids in the beginning, and we still kind of are like that a bit. Of course, we've learned that there's a certain thing expected of us when we go on stage. We can't, we don't go on stage drunk. We take what we do very seriously, but at the same time, we're doing it because we enjoy it in the same way when we first started the band. Otherwise, there'd be no point in doing it.
Ok, praticamente ha detto che quando ha iniziato a suonare la batteria, già all'epoca aveva formato la sua prima band, parliamo del 1981 e lui aveva 11 anni. All'inizio non avevano, anzi, alcuna aspirazione per quanto riguarda quello che sarebbe stato poi tutto quanto. Poi appunto quando è entrato negli At The Gates nel 90, quel sentore non è cambiato, nel senso che si trovava bene provare e suonare quelle canzoni, spingere i propri limiti musicalmente parlando. Poi hanno iniziato a fare i primi concerti, ad esempio ha detto di Stoccolma, hanno suonato con i Carcass, ma appunto erano quasi bambini, ha detto. E la cosa che li ha spinti a diventare quello che sono diventati, ha detto suo, è stato il fatto che comunque prendano la cosa molto seriamente, nel senso che non prendono droghe, non vanno sul palco ubriachi, per poter dare, diciamo così, il massimo e poter appunto prendere la cosa quanto più seriamente possibile. Anche per rispetto appunto verso i fan che pagano il biglietto e quindi pagano pure a Sì. caro. Ciao Alessandro Benassi, a te la parola. Adina, prego. Ok, la mia domanda è riguardo appunto gli inizi degli At The Gates, nel senso che lui è entrato nel 1990, quindi praticamente in coincidenza, se non quasi, col gruppo. Cioè, volevo chiedergli cosa li ha portati a formarsi, cos'è lo spirito e l'unione che li ha portati là. Okay, so you say that you joined the band in the 1990. That's right, yeah. And what brought you all together, since you are basically the same lineup? I mean, a few members went by, but mainly that's the same lineup as the beginning. Yeah, that's right. And what brought you together, and what also made you form the band in the first place? Whether you joined it right when forming or later on. And what do you think that you brought all together still to this day? So when I met the guys, we were on there was this bus trip from Gothenburg. I had just moved to Gothenburg to study chemistry at the university. And we went on the bus trip, and there was me and some other friends, and we met Thomas, and the twins were on this bus trip going to this concert, where a festival where Morbid Angel and Pestilence were playing, and everyone's very excited. Death metal was pretty new at this point. And so we got talking, and Thomas was saying they were still looking for a drummer for his old band Grotesque at this point. And I sort of said, "Oh, I've just moved to Gothenburg, and I'm looking for a band to play with." And he just laughed and sort of pulled at my hair and said, "You can't have short hair and playing Grotesque." And but a few months went by, and we'd swapped phone numbers, and I believe it was Thomas that called me and said, "Would you? We got a new band together now called At The Gates, and would you be interested in coming to try out on drums?" And I went to the rehearsal room, and they told me to learn this song by a band called Autopsy, and the song was "Charred Remains." And I knew the song, and came to the room, and we started playing, and then there was like, okay, well, that sounded good. Let's try one of our old ones. This one's called All Life Ends. And they sort of started showing me all these parts. And from then on, it was like, oh, yeah, you're in the band. And we had like a really strong bond straight away. And, like we hung out together the whole time. And we had like a really sort of pretty big friendship group, but like the core of the band stayed the same throughout all the years. And I mean, we were broken up between 96 and 2008,
but when we came together, it was the same type of jokes that we were joking about back in the day, you know, and the spirit is still there. So I guess that's why we haven't had any like major member changes, apart from obviously Anders leaving because he wanted to pursue a different path in life. But you know, these things happen. So that's awesome, to be honest. I mean, the fact that you've been able to keep all together even after like 11 years since you say that you broke up, and the split lasted, I guess, from 96 to 2007. 2008. 2008. Yeah. And that's awesome. I mean, for a band being able to be like this, even like 12 years later, it's truly outstanding from my point of view, on a personal perspective. I mean, initially in 2008, it was like either it was going to be the same lineup as when the band first split up, or it wasn't going to happen at all. So, and then, you know, we get on. We're really good friends. So there's no doubt about staying together as a band, you know. Then it happens as people get older, they get different priorities. Like Anders wanted to do something different in his life. Mm-hmm. He didn't feel like traveling and playing music anymore, and so that was cool. But he's still part of the, you know, of a close family and friendship group. So you basically consider At the Gates more as a group of friends having fun and doing music, rather than just being musicians you hang out with. Yeah, I mean, to play music. Yeah, of course, that's very important to us, that you get on as people. Otherwise, how are you going to create something if you're constantly annoyed with the other people that you're in the room with? That just wouldn't work. I've been in situations like that, and it's not good. Okay, so now I'm going to translate, since, as we said backstage, the interview is both in Italian and in English. Take your time, it's fine. Ok, thank you. Ok, praticamente per entrare negli At the Gates, praticamente lui si era appena si era appena spostato a Gothenburg per studiare chimica all'università, e durante il viaggio per andare a un concerto praticamente si è ritrovato con i gemelli Lindbergh, e praticamente hanno iniziato a parlare sul bus, e appunto loro hanno detto: sì, noi guarda, stiamo cercando un batterista per la nostra band, che Grotesque. E solo che lui appunto aveva i capelli corti all'epoca, si è proposto per entrare a far parte, però gli hanno praticamente riso in faccia. Nonostante tutto si sono scambiati comunque numeri di telefono. Qualche settimana dopo Thomas l'ha richiamato dicendo: guarda, abbiamo appena formato un altro gruppo chiamato appunto At the Gates, e stiamo cercando un batterista, vuoi venire a provare? Ok, perfetto, ha accettato, visto che appunto lui si era proposto dicendo: io mi sono appena spostato qua, vorrei trovare una band con cui suonare. E praticamente si sono trovati in sala prove, e prima hanno fatto qualche cover, nel senso gli hanno detto al momento cosa fare, che canzoni fare, e successivamente comunque gli hanno fatto fare anche qualche canzone loro, e poi appunto gli è stato detto: guarda, tu adesso sei dentro la band. E gli avevo chiesto anche, aggiunto dopo, cosa li ha portati a rimanere così tanto legati in tutti questi anni, che comunque a conti fatti, mettendoci in mezzo anche il tempo di pausa che hanno avuto, ed entreremo anche su quello, sono 32 anni, quindi comunque sono parecchi. E lui ha risposto dicendo che comunque facevano parte dello stesso gruppo di amici, pur rimanendo loro al cuore della band. E quando si sono sciolti nel 96 per poi riformarsi nel 2008,
si erano decisi praticamente di voler ritornare a suonare o con la stessa line-up iniziale oppure non si sarebbe fatto. Però appunto ci sono alcune robe che magari non vanno tra virgolette come previsto, tipo Anders, che all'epoca era appunto il chitarrista, non è rientrato, comunque appunto non è rientrato subito, però poi ha mollato definitivamente il gruppo per il fatto che non se la sentiva, ad esempio, di viaggiare costantemente, appunto le priorità nella vita erano diventate diverse. Ho capito. E appunto ha detto che quando si sono riformati, comunque parliamo di una pausa di 12 anni, si sono ritrovati a fare le stesse battute di una volta, quindi lo spirito è rimasto lo stesso. Okay. Sono solo invecchiati, in poche parole. E appunto preferiscono essere piuttosto scusami un attimo, preferiscono essere piuttosto un gruppo di amici coeso prima di essere un gruppo di musicisti che si trova a suonare. Vabbè, come il vino che invecchia è sempre più saporito. Yeah, exactly. So, like the old wine that the older it gets, the better it gets. So you acted the same way with the whole lineup thing. Quindi ci sta. Ciao Iblis. Allora, quindi andiamo nel 95, appunto con Slaughter of the Soul, e torniamo indietro nel 94, quindi facciamo salto nel passato di più, Terminal Spirit Disease. Questi due dischi, Anders, se dovresti scomodare un pittore, sia famoso che non famoso, europeo e non europeo, quindi anche intercontinentale, che pittore andresti a citare e come potrebbe entrare la morte con il peso di una stagione autunnale all'interno dei tuoi pattern di batteria? Okay, so going back to 94, 95 and talking about Terminal Spirit Disease and Slaughter of the Soul, if you have to take a painter, whether known or unknown, both European or intercontinental, it's no difference at all. If you have to name this painter, who will it be that can be able to put together the feeling of grief / death and with an autumnal season and the feel of the overall albums? Wow. What a difficult question. Wow. I don't, I'm not that good with painters, so I'm going to have to say Christian Bolin that painted the album artwork for Slaughter of the Soul. I feel over the albums that he's worked on, that he's captured this feeling very well. Ok, quindi praticamente ha detto, beh, intanto ha detto che è stata una domanda molto difficile e ha detto che di per sé non è bravissimo con i nomi dei pittori, però ha detto appunto che un pittore che rispecchia bene quella sensazione, ha detto che sicuramente è Crystal Volin, che è stato il pittore, quello che ha disegnato la copertina appunto di Slaughter of the Soul. Ok. A te la prossima domanda? Okay, so my question now is, you have been through different bands rather than just at the gates. We are talking about Cradle of Filth, Brujeria even, and Paradise Lost. What brought you to be this, like, not known, rather known as a musician, but how have you been involved in said projects? How can they got to know you, whether personally or not, and what let you have the gig, sort of saying? Right. Okay, I understand. It's kind of
I've been very lucky, you know, to be part of so many good, cool projects. And most of the time, it's one project has led to another. In the case of At the Gates, we started, me and Jensen started The Haunted the next day after At the Gates split up. And a few years later on, we were on tour with, we were playing a festival in Holland called the Dynamo Festival. And Cradle of Filth happened to be there. And I was talking to Danny, because I knew them from before when they were support band to At the Gates and Anathema in 1993. So this was the year 99, yeah? And a few weeks after we played this festival with The Haunted, where I was hanging out and having beers with Danny, my phone rings, and it's the manager from Cradle wondering if I want to come and try to play drums with the band because they're having problems with their drummer. So they get me a plane ticket. I fly to England, and then 8 years go past, and then I'm no longer a member of Cradle of Filth. I was a member between 99 and 2007, and of course during all this time I was traveling around. You get to meet different people, and I made friends with Jeff that was in Carcass, and Carcass was obviously not playing at the time, but he was playing bass in Brujeria together with Shane from Napalm Death on guitar. So then they needed a drummer. They asked me, do you want to come and play with Brujeria? So I went and played with Brujeria for X amount of years. Same thing again happened with Paradise Lost. I'd met Greg a couple of times, but ultimately it was Jeff from Carcass and Brujeria that put me in touch with Jeff, or put me in touch with Greg from Paradise Lost. I came to Paradise Lost and auditioned and got the gig, and I played with them for 7 years as well. And at that point, I wouldn't have left Paradise Lost, but it was just impossible to make the timings work out. The schedules between At the Gates and Paradise Lost was just not possible to combine. So basically there were some conflicts, let's say, in terms of scheduling. For example, when the last album I did with Paradise Lost, what's it called now? That's terrible. The last album I did with Paradise Lost, the tour was, I was waiting for the tour dates to come out, and then they came out at the same time as the tour dates for At War with Reality by At the Gates. Of course, I can't be in two different places at the same time. So was it The Plague Within? That's right, yeah. That's right. Sorry. No worries, no worries. So we're talking about 2015. Yeah, that's right. Early 2015. Mm-hmm. Yeah, it actually happened already in 2014, but due to, contracts and stuff, it wasn't spoken about till 2015. Ok. Praticamente ha detto, gli ho chiesto, appunto, essendo stato lui in tanti gruppi grossi, appunto, dicevamo, Cradle of Filth, Brujeria, Paradise Lost, The Haunted, cosa l'ha portato ad avere il posto in queste band. E ha detto che la storia è molto divertente perché praticamente è nato tutto dagli At the Gates. E praticamente è venuto fuori che lui, appunto, partendo dagli At the Gates si è ritrovato uno dopo l'altro. Praticamente è partito da quando si sono mollati nel 96 gli At the Gates,
sono nati i The Haunted. Suonando con i The Haunted al Dynamo nel 99 ha conosciuto i Cradle of Filth, nel senso di persona, perché lui già li conosceva musicalmente parlando, e appunto ha iniziato a bere qualcosa con Danny Filth, e ha ricevuto una telefonata da parte del manager dicendogli appunto che avevano problemi con il loro batterista e all'epoca, e ha chiesto appunto a lui di poter entrare e sostituirlo, e da là si è trasferito in Inghilterra, quindi parliamo dal 99 al 2007. Lui però è rimasto in Inghilterra e appunto, stando in Inghilterra, è diventato amico di Jeff dei Carcass, che però all'epoca non suonava con i Carcass, ma era il bassista di Brujeria, dove anche Sean dei Napalm Death suonava la chitarra assieme all'epoca, quindi appunto è stato tutto un giro, e appunto avevano bisogno di un batterista anche loro, gli ha chiesto, ha accettato, e poi sempre tramite Jeff ha avuto anche il contatto per quanto riguarda Greg dei Paradise Lost, nel senso che là ha fatto la sua audizione, è rimasto nel gruppo per 7 anni, però ha detto molto onestamente all'epoca, comunque parliamo 2014, inizio 2015, si è ritrovato ad avere conflitti tra At the Gates e Paradise Lost troppo grossi, e quindi dopo l'uscita di The Plague Within ha mollato appunto i Paradise Lost, anche se non avrebbe voluto. Ok, allora adesso cominciamo a leggere le domande. C'è quella di Alex, c'è Alessandro. Prima quella di Alex, a te la domanda. Okay, so Alex is asking whether there are some Italian bands that you know and like, both, I guess, both metal and non. So just talk your mind. I like Lacuna Coil. The good. Some of, I don't know all the new members, but like we have played a few gigs with them throughout the years, and they're really nice people. I like Flesh God Apocalypse. Bless you. Thanks. Sorry. Flesh God Apocalypse. I like a lot. Yeah, that's it that I can think of right now. I'm sure there's plenty of other ones that I just can't remember right now. Tipo gli Out of Penance, li conosce? Natron. Out of Penance, maybe? Do you know them? I have heard them. I don't know them, but what I heard was good. Ok, quindi appunto non li conosce di per sé, ma ha detto che comunque gli piacciono, quello che ha sentito almeno. Ok. Quindi, poi vabbè, non credo serva a tradurre per quanto riguarda Lacuna Coil e Flash God Apocalypse. Sì, senza ombra di dubbio. La domanda di Alessandro. Okay, so Alessandro is asking, how did it change, if it changed, your songwriting process during the years? Yeah, I mean, initially when we first started out with At the Gates, we put the songs together in the rehearsal room because there wasn't any computers at the time. So one of the guitar players had like a 4-track recorder that he recorded stuff with at home, but and he would make demos, but the demos would be like a few riffs here and there, like short sections, and then we would take those sections to the rehearsal room, and then jam the different transitions, and eventually compose the song like that. Lately, the last few albums, since the reunion, actually, we most of the composing happens at home, where people write. The song gets written at home, and then we meet in the rehearsal room,
play through it, but the arrangement has already been fixed in, during the demo stages. Ok, perfetto. One moment please. Fra un po' rientra appunto il nostro collaboratore Adimer. Oggi ragazzi ricordiamo quindi, ecco qua Adimer, ritornato, perfetto. Ricordiamo che abbiamo niente poco di meno che Adrian Erlandson degli Gates, quindi intervista da non perdere in maniera più assoluta. Prego, Adimer. So I've lost the reply for the last question. So right, okay, I'm sorry. Right, so basically, what I was saying was that initially, when we started writing songs together with At the Gates, the initial demo ideas might have been written at home, but like the final assembling of the structure of the song would be done in the rehearsal room. And whereas these days, most of the writing happens completely on home basis, like they during the last two albums, for example, Jonas would write a song and Thomas would write the lyrics, and they would send it to me. I would write the drum beats, and then the song would go back and forwards like that in the demo stage before we finally meet to rehearse before we go in the studio. But at this point, the parts are already fixed and ready to record. Yeah, so basically there's just a little bit of fixing going on that... Yeah. Ok, quindi praticamente ha detto che nel corso degli anni ha cambiato, nel senso che inizialmente si facevano appunto le demo iniziali a casa per poi completare, perfezionare in sala prove. Ora invece praticamente è tutto diventato un processo che fanno in casa, nel senso che appunto Jonas magari scrive una canzone, poi vengono scritti testi, pattern di batteria, eccetera, eccetera, e poi viene, diciamo, solo rifinito in sala prove, nel senso che il 99% del lavoro è già fatto per il momento in cui vanno a provarle prima di andare a registrare. Ok, leggiamo anche appunto il commento di Dana Anderson from USA. Okay, so he's thanking you for sharing your wonderful talent, and she is asking you, have you ever been inspired by an event in your life, good or bad, that you applied to your music? Yeah, I mean, I guess anything that happens in your life influences you, and you take that with you when you go to compose new music. So any profound feelings that you have in your life, you carry those with you. They become part of who you are, and your music later becomes part of who you are as well. Or rather, the other way around. Your music becomes the way it is because of who you are, rather. If that makes sense. Yeah, it does, to be honest. Praticamente Dana chiedeva se c'è qualcosa nella sua vita di positivo o negativo che l'ha influenzato nella musica, e ha detto che sì, sicuramente è stato così, perché ha detto che comunque quello che ti succede nella vita va ad influenzare la persona che sei, e allo stesso modo la persona che sei va ad influenzare la tua musica, come sorta di rispecchiare chi sei. Okay. Allora, poi dopo continuiamo appunto con le domande appunto dei nostri cari telespettatori. Allora, ciao Graziano, saluto Domenica Vanarca dal campus musicale tra i bambini, infatti l'abbiamo ritrovato perché poi sennò poi leggiamo anche la tua domanda, tranquillo, Maglave. Allora, un'altra domanda, Adrian. Come riusciamo ad identificare gli At the Gates all'interno di un film? Questo film però quasi non deve avere una trama e un'etichettatura. Deve essere però creato negli anni 80, anni 90 in bianco e nero, quindi zero colori e zero rifiniture tecnologiche attuali. Okay, so he's asking if you are going to put At the Gates and basically transform it into a movie that has no plot, no
label whatsoever, like being whatever it may be. And let's say it has been shot in the 80s/90s in black and white, with no technology involved in the sense of fixing or make it perfect, sort of saying. What can it be? Like, even not just an existing movie, but it can be also a movie that you are writing. Wow. That's a tough question, man. I'd like to think that there would be initially a very emotional event that runs through, like a deep feeling of loss, for example, that runs through the movie. But there's a sense of urgency and desperation as well. I'm trying to think of a film like that captures all of that. I would like there to be some action and perhaps a murder mystery as well. But since I'm not a movie director, dude, I really don't know. I mean, a movie that we watched a lot when the band first was formed was At the River's Edge. With it had like a soundtrack of various songs by Slayer, Hallows Eve, and some other thrash bands. And when you say movie and At the Gates, it makes me think of that for some reason. Hey. But also at the same time, we watched a lot of Cannibal Holocaust initially, and that's of course a completely different vibe. So yeah, totally. So maybe somewhere in between there. But it will be great to see a blend between the two, since they, as you say, they have nothing to do with one another. Yeah, and I know if you can mix in a bit of Suspiria in that as well, you'd come up with a pretty good mixture of what I think At the Gates would be as a movie. Ok, praticamente ha detto che come film di per sé non è bravo come, non sarebbe assolutamente bravo come regista, quindi non gli verrebbe in mente niente come cosa potrebbe venire fuori. Ha detto che però penserebbe magari a un film dove ci sia un filone emozionale che va dall'inizio alla fine, dove si parla di eventi di perdita, disperazione, tutte emozioni comunque abbastanza prepotenti, diciamo, nella persona. E hanno detto che però se dovesse mischiare dei film che possano andare bene per definirli, ha parlato di At the River's Edge, perché è appunto un film che hanno guardato molto spesso, specie agli inizi, con tra di loro, insomma, perché poi aveva appunto una colonna sonora composta da band trash, appunto come gli Slayer, diceva, e magari mischiato con film che non c'entrano di per sé nulla a che vedere l'uno con l'altro. Ha detto di Cannibal Holocaust e di Suspiria, che appunto un mix tra queste tre cose potrebbe definire il gruppo. Ok, perfetto. A te la prossima domanda, Adimer, e poi cominciamo a leggere appunto le domande trovate ai telespettatori. Ok, quindi io andrei a chiedergli appunto la domanda che faccio un po' solitamente durante queste interviste, che è quella di chiedergli qual è il ricordo migliore che ha, se ha qualche aneddoto appunto che vuole raccontare per quanto riguarda registrazioni, concerti, eccetera, che gli sono rimasti impressi nella memoria. Okay. So my question has really nothing to do with any of the bands you've played with specifically. It's a broad question, because my will is to ask you whether you are able to
share with us maybe a good experience, a good memory, even a funny one, if you feel like talking about it, about recording sessions, live shows that you had with one of the bands. Right. So I've got lots of stories, but for example, the first time I came to record a full-length album with Cradle of Filth was the Midian album, and we hadn't done any demos on computers because none of us barely had a laptop at the time, and we came to the studio, and the engineer said, "You have to record with a click," and I said, "Okay, but can we get the guitar player in at the same time?" "Yeah, but I prefer to record just one instrument at a time." "Okay, but let's try with the guitar." So we got the guitar players in, and we started trying, and each of them, like as soon as the click started, off, and they would stop, and then they would need to restart, and eventually we spent the whole day like this, and eventually I said, "Look, I'll just hum the guitars in my head and play with the click track, and we'll get the drums recorded." And that's how that album was recorded. It was just me. The drums for the album was just me listening to tick tock 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 tick tock 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 and humming the guitars in my head. So that's pretty mad if you think how long some of those songs are. I think there's a couple of songs that are close to 9 minutes. Yeah, I guess maybe like Ghost in the Fog. No. Yeah, that's maybe 6 minutes or so. I think. Yeah. Turning the Veil from Grace, which is eight something. Yeah, that's a long one, and lots of changes. But that was really quite something difficult. Yeah, I can see that. I mean, nowadays it's so easy to maybe play with a click, and you have already your backing tracks ready to record, even by yourself. I mean, when we came to do the following albums, not Bittersweets to Succubi, but surely by the time we did Damnation and a Day, we already had like pre-recorded guitars. So I just played to those in the studio. You've basically learned from the mistakes before. I actually think it worked out, because when you're recording and you sort of get in the flow, especially when you're playing that kind of extreme drumming where it's like physically tiring, and then someone fucks up on the guitar and stops while you're right in the middle of it, and then you have to go back and start again. It's not the same feeling. Dude, it's frustrating. So although it was difficult, like I'm happy that it worked out the way it did. Well, I mean, considering it's also one of my favorite albums from Cradle of Filth, I mean, the result is amazing. If this is the process you've been through for recording it. And there was also, we had on top of that, not recording with the guitars, the producer first said, because he was used to recording, he'd done the Paradise Lost album before that, and he produced Depeche Mode, so he was not used to metal, and he sort of simply couldn't make sense of some of the beats that I was playing. So he said, "Look, why don't I'll record you, but you'll play through as normal, but I will keep only the bass drum, and then after I would quantize it, which means put it perfectly in time. Yeah. And then afterwards you record the rest of the kit, but without your feet." And I said, "Really?" So the first song I did for this session was Her Ghost in the Fog, and so he recorded me once first. He fixed all the bass drums. And then he said, "Okay, now let's try it without the feet." So there was no pedals on the bass drums. I was like, "What? I can't play like this. It's impossible. I'm a person with 4 limbs, and they have to all work at the same time.
Otherwise, none of them work. Yeah, and even that song is also quite peculiar from a drummer's perspective. So you have these like sextuplet patterns that are... it's impossible to play like that. So even though we spent the whole day trying to make the engineer happy, in the end it was just me playing with a click. Okay, now I'm interrupting you a little because se vuoi mostrare il commento di Magrave Anarca. So he's saying that since now he's teaching drums and he's teaching skunk beats, and he made the guys play Blinded by Fear, obviously slowly, just to take them to the level. Sorry, I'm not sure I understand. So that he was teaching skunk beat to these children at the campus he's at, and he made them play, obviously slowed down, Blinded by Fear. Yeah. And since he loves the tupa tupa drumming, and that beat is harder to play slow. It's more difficult. It's more difficult to play it slow. When you speed it up, it's sort of like a machinery that just goes like this, and it makes sense. Mm-hmm. Okay, gotcha. When it's slower, it's like it just like I find it more difficult. It feels weird. Yeah. Ok, praticamente ha detto che è contento, vabbè, e che appunto ha detto che è più difficile suonare lenta piuttosto che velocizzata alla velocità reale, quindi complimentoni. E now I'm going to translate the actual reply that you gave me about the experience you had. E praticamente la sua esperienza più strana, il suo ricordo più divertente è quello di delle registrazioni di Midian per i Cradle of Filth, quindi parliamo comunque del 99-2000. Mi sembra che Midian. Esatto. Praticamente erano andati nello studio per registrare e si sono ritrovati a dover registrare a metronomo. Ho detto va bene, dai, proviamo. Il produttore gli ha detto inizialmente guarda, ho bisogno che suoni solo tu la batteria, e però lui alla fine gli aveva chiesto se poteva quantomeno avere uno dei chitarristi coinvolti, quantomeno per guidarlo un attimo con i giri. E I'm not sure, was he Paul the guitarist, or you had both guitarists? It was Paul playing the guitar, and who else was playing guitar? No, it was Gian Perez. Yeah. Okay. Sorry, there were so many lineup changes in that band. Yeah, totally. And even that album has a huge lineup by itself, so yeah. Quindi praticamente appunto ha avuto Paul e Gian in studio con lui che potessero suonare assieme le canzoni in modo da poterle registrare, però col metronomo è andato tutto allo scatafascio, quindi praticamente non si riusciva a registrare in alcuna maniera, e quindi si è ritrovato praticamente alla fine a dover registrare le canzoni canticchiandosi in testa i giri di chitarra, perché appunto all'epoca non avevano comunque la tecnologia che abbiamo adesso, eccetera, ma appena avevano un portatile, quindi figurarsi se potevano avere altro. E va bene, ha iniziato a registrare. Poi il produttore, avendo avuto a che fare con, ha citato Paradise Lost, Depeche Mode, non era abituato col metal, e si è ritrovato ad avere problemi con la registrazione batteria. Quindi gli ha detto benissimo, adesso registri tutta la canzone con tutte quante gli strumenti, teniamo la gran cassa, la mettiamo a tempo, la quantizziamo, quindi la mettono proprio perfettamente in griglia,
e poi registri il resto degli arti, quindi le braccia. E lui si è trovato incasinato perché ha detto: io ho 4 arti, li devo usare tutti e 4, non posso trovarmi a fare canzoni tipo, ha detto Air Ghost in the Fog, che è abbastanza complessa comunque, ad usare solo le braccia alla fine solo, e tenere solo le gambe dell'inizio, e quindi è stato un po' incasinato. Poi appunto, tenendo conto che hanno molti cambi di tempo come canzoni, e ci sono alcune canzoni che raggiungono anche gli 8 minuti di lunghezza, capisci che è un pelo incasinato. Allora, c'è appunto il commento di Margherita Graziano per la lettura. So Graziano, aka Magravanarca, which is usually the one taking care of the replies for the interviews in here, he sends you a big hug, and he says that you're his main influence as a drummer. Thank you. That's very kind of you. Allora, poi leggiamo la domanda appunto di Alex e poi quella di Alessandro. Prego, what can you tell Alex about Volontariato? He says Splinters is one of his favorite death metal albums ever, and is saddened that the band is not anymore. I mean, what can you tell about the period? Yeah, I was in Paradise Lost at the time when Greg formed Valontariato, and I think his father had just passed away a few months before, and I think he was just stricken with grief over the loss of his father. And he's an excellent songwriter, Greg, and he just came up with all these songs. He said he wanted to do like a brutal death metal project, and he asked if I wanted to play the drums. And he started sending me songs, and I wrote the drum parts for them. And we did the first album, and we didn't do many gigs. We did a few festival gigs, and same again with after we'd done Splinters. That was I think in 2014, if I'm not mistaken. Yeah. We recorded that, and you know, that year I had I think I had 4 albums come out from Century Media with different bands. So there was just and Valontariato got added to this tour we did with At the Gates in America. So then it was Valontariato, Pallbearer, Converge, and At the Gates. So it was just not possible for me to do that tour. I couldn't take on the commitment to play with 2 bands over 4 weeks. So then the young guy Valtteri from Finland submitted some drum demos online, and he got the gig in Valontariato, and I said, you know, it's better that you take care of this gig, because like I simply won't have time. But I really enjoyed writing that kind of material with Greg. It was a really really dynamic death metal, from like super fast to like so slow it was almost impossible to play. And he does well as a singer as well, I think, in that kind of style. So yeah. And also, I can agree on Splinters, since I got to know Valontariato because of that album. Yeah. And the production of the drums is just amazing. I mean, I love it. And I mean, it's Kurt Ballou, so yeah, he's absolutely phenomenal, and he's a really killer producer. He's such a low key kind of guy, and it's super relaxed in the studio. And he's you know, Adrian, that was a pretty good take, but I think you can do a lot better than that. So let's go again. Oh, but I've just got to the end. Can we listen? No, you should go again. And he would push and push and push. And I think he you know, he squeezed the best that he could out of me.
that I could do at the time. So given that it was a really short time period, I think it took me 4 days to record the drums for that album, with the setting of the sounds included. So it's rather nothing for an album like this. Like, yeah, it has been pretty quick. Yeah, it's a pretty small budget, you know, because a lot of the budget was spent on traveling to Salem, where his Salem, Massachusetts. Yeah. So I actually gained like nearly 6 kilos in these 4 days. Because there's this really incredible cafe, and we'd go and we'd eat these enormous breakfasts, like and then come and you drink coffee and listen to what we're going to do during the day, and finally after 2 hours, when the breakfast sits down, play, and we play, and then it's time for lunch, back to the same place, and then after we finish it, go there for dinner as well. And you know, I love American food, but my God, I was like too much. Yeah, I felt like a whale when I go home. Ok, so praticamente l'esperienza con i Volontariato è nata perché Greg, quindi parliamo di Gregor McIntosh, all'epoca gli era morto suo padre e ha avuto la voglia di avere questa band Brutal Death. Quindi praticamente lui gli ha detto sì, va bene, certo, hanno iniziato a mandarsi materiale, e quindi così è nato, diciamo, il primissimo album loro. E poi vabbè, hanno fatto qualche concerto, eccetera eccetera, e poi appunto è nato Splinters. Con Splinters si è ritrovato ad avere quello stesso anno 4 album diversi che uscivano per Century Media, e si è ritrovato in un punto un po' ostico, diciamo, perché si è ritrovato ad avere un tour organizzato con Paul Bearer, Wallenfire, At the Gates e Converge. E ha detto 4 settimane di tour con Wallenfire e At the Gates non riesco a farli, quindi praticamente ha messo da parte l'esperienza con Wallenfire per far subentrare Valtteri, che è il batterista attuale dei Paradise Lost, e perché gli aveva mandato alcune demo di batteria, di registrazioni sue, eccetera eccetera, e alla fine questo tour si è fatto. E detto che si è divertito molto per quanto riguarda il periodo con i Wallenfire, e stavamo parlando appunto per quanto riguarda il processo che c'è stato anche dietro Splinters, che appunto è stato così che è stato con quell'album che ho conosciuto appunto Wallenfire, e ha parlato un attimo della sua esperienza con Kurt Ballou, che è chitarrista di Converge e anche produttore. E ha detto che quel periodo, che comunque è durato 4 giorni, si è ritrovato spinto al massimo da Kurt, nel senso che qualsiasi take che facesse magari gli diceva sì, l'hai fatta bene, però potresti farla molto meglio rispetto a quanto l'hai fatta, e quindi cercava di tirar fuori il massimo da lui. Ha detto che comunque in quei 4 giorni è tornato a casa ingrassato di 4 kg. Ha detto questa cosa perché I understood that. Fantastic. Yeah, totally. I mean, you talked about it, so why not? Yeah, no, go for it. Praticamente ha detto che aveva colazioni abbondanti, quindi 2 ore dopo aver fatto colazione iniziava a suonare, era ora di far pranzo, quindi e andava fuori a mangiare dove aveva fatto colazione.
ritornava, suonava, doveva tornare a cena. Ha detto sì, il cibo fantastico, però comunque è una mattonata colossale sostanzialmente. E niente, abbiamo parlato di anche appunto Kurt Ballou in generale, che con lui è stato molto terra a terra come personaggio. Okay. Allora, poi dopo leggiamo appunto le domande di Alessandro e di Stefano. Prima poi porgiamo due domande, appunto, una domanda io e una domanda a Adimer. Adrian, allora, se torniamo appunto nella demo, quindi 1991, il debutto assoluto a The Gates, Garden of Eve. Qua non voglio andare sui ricordi, ma voglio capire una cosa. Se verrebbe riregistrato la demo in formato vinile, in un CD, un tape, all'interno di un bosco, però in due sezioni, quindi la batteria in un bosco, la batteria e la chitarra all'interno di un mattatoio e la chitarra e il basso all'interno di una camera mortuaria. Come avverrebbe? Come verrebbe questo vinile tra il psicopatico e tra il non, come si può dire, non ascoltabile per gli esseri umani? Quindi sarebbe riversato verso gli animali. Sei un bastardo comunque. So now this question is difficult even for me kind of to translate, so I hope I can get it Yeah. right. Yeah, So sure. talking about the 1991 demo Gardens of Grief, Yeah. if you are going to re-record as a whole band, so not just you, record it and then release it on vinyl, how can it be like recording, for example, guitars and aspetta, cos'è che avevi detto? Allora, Chitarre e la batteria all'interno di una foresta, ok, la batteria con la chitarra all'interno di un mattatoio e la chitarra e il basso all'interno di un cimitero. okay. So by recording drums in the middle of a forest, or putting guitars and drums together in a slaughterhouse, or even there's the last part of the whole thing, which is or having guitars and bass recorded in a morgue. How can it be made like unlistenable, like purposefully unlistenable? And purposely unlistenable. Yeah. You know, I don't know. I think it kind of is unlistenable as it is. I mean, it stands. It stands as a history in time for me and us as a band. But you know that we made so many mistakes when we recorded that thing that you just can't. Like the list is endless of stuff that went wrong when we recorded it. But you know, we've been together for like maybe 6 months as a band, and I think we had like 3 or 4 days in the studio for everything, including the mix. So it was, I think it was even 3 days actually for everything, including mix. And yeah, I don't know if you could make it sound anymore technically. But it's funny actually, because we thought a few years ago, like 12 years ago, actually, we played a festival called Partisan in Germany. And we thought it'd be funny. We play a song from every release.
and I believe we started the gig with Souls of the Evil Departed from the Gardens of Grief EP, yeah. And I think there was maybe 2 people out of 20,000 that knew that song, and it was just complete question marks on their faces, and on us in the band as well. What the fuck is going on? Like some of those been funny. Some of those guitar parts and drum parts are just like, what were you thinking when you were writing it? But it's the same as you get a tattoo, and you love the tattoo at the time, and then some people might still. So some people look at your arm like 20 years later. Oh, that's a cool tattoo, but you have seen it every day, and you're like, you know what? I would probably change it or not have it done. But you can't live like that. You got to be proud about what you did, and then move to the next step. I don't think there's any point in re-recording stuff, because we're not although we might be in spirit the same people, we've changed a little bit as musicians, or changed quite a lot as musicians, so it just those songs wouldn't sound right if we played them now. Okay. Sorry to answer. Maybe it would just be enough us trying to play those songs again, and that would be unlistenable, perhaps. Who knows? Ok, praticamente ha detto che di per sé non farebbe nulla di diverso, perché è già abbastanza inascoltabile così com'è, quindi proprio dritto per dritto. Ha detto che sì, comunque cambierebbe sicuramente delle robe, però di per sé è già abbastanza un casino. Ha detto che ha raccontato un episodio abbastanza particolare. Praticamente hanno fatto una decina di anni fa uno show ad un festival, e praticamente ha detto: ma sì, sai cosa sarebbe divertente? Facciamo una canzone per uscita, iniziando il concerto con appunto Souls of the Evil Departed, che è da quel demo, e ha detto che solo un paio di persone probabilmente conoscevano. Per il resto hai visto punti di domanda comparire sulle facce di chiunque. Infatti anche loro a una certa si sono chiesti: ma cosa sta succedendo? Perché anche giusto per imparare si chiedevano: ma sostanzialmente che cazzo stavi pensando quando hai fatto quella roba là? Perché appunto è talmente inascoltabile che hanno fatto fatica anche loro. E ho detto che di per sé comunque appunto non farebbe neanche nulla di diverso, inascoltabile o meno, perché ha detto comunque fa parte di quello che c'erano quando hanno fatto uscire il demo, e tra mix, registrazione e tutto ci sono voluti 4 giorni, hanno avuto appunto 6 mesi di esperienza come gruppo, quindi niente. E appunto questo è riassumendo abbastanza quello che... Perfetto. Puoi chiedere ad Adrian se possiamo rubargli ancora un po' di tempo per fargli alcune domande per gli spettatori, te? Yes. Okay, so the viewers are asking a few more questions, so maybe we can go for a few of them. And if we are able to, I mean, it depends on your scheduling, whether if you have to go now or not, since we basically ran out of time. Okay, great. Ok, so, vai, prima a te, vai. Scusa, fallo ricomparire. Non vuoi fare prima la domanda a te? No, vai tranquillo, falla comparire, l'avevi già fatta comparire. Okay, so since you've played with, Alessandro is asking, since you played with so many musicians, is there any musician or band that's left that you would like to record with or even play some shows with? Yeah, I mean, there'd be no point in carrying on as a musician otherwise. If I still really enjoy what we do with At the Gates.
you know, so there's at the moment I'm not looking to play for someone else. If at the gates one day say like we're not gonna carry on anymore, then you know, I will open the gates to any kind of future collaboration. But like I'm open to playing anything from kind of like the type of music that Portishead was doing to, you know, something more gothy like early The Cure, Sisters of Mercy. But I like sort of heavy industrial stuff as well, like early Ministry stuff. I'm really into. I like Nine Inch Nails. So I like it. So I like it sort of more bluesy stuff like Mark Lanigan. So anything, I'm happy to do it. Okay. Not so, you know, like I'd still be open to play like even more extreme death metal, although like there's a whole new league of drummers that are doing that like 10 times better than I ever was. So this, yeah. Okay. But like So I think, yeah, the once you're not interested in playing with anyone else, then there's no point in playing anymore because then you're sort of like stagnating as a musician, I think. so you're basically looking. No, If no, I'm not looking. It's no, just, no, you no, know, yeah. but I mean, like I love playing music. I love creating music with people. So if the right project comes along, you know, who knows if the mhm. circumstances are right. S- But s- not at the moment. So yeah, I was meaning that uh, you're looking if at the gates are not going to be a thing anymore. Basically, about something diverse, sort of saying, like you've yeah, I mean, cited. you know, like we all have side projects in at the gates. It's so it's not the case of that we can't do something on the side of it. It's just, you know, like I haven't met anyone or like been asked to do any other project at the moment. So who knows? Like if my paths cross with someone that's doing something interesting, you know, I might well be up for it. Ok. Quindi praticamente ha detto che di per sé al momento non ha una volontà di poter suonare, di voler suonare con qualcuno, nel senso che di per sé quello che sta facendo con gli At the Gates gli, Mhm. tra virgolette, basta e avanza. Quindi non ha problemi da quel punto di vista e ha detto che se dovesse mai essere che il gruppo dovesse finire, Mhm. non ci sarebbero problemi per lui per andare a suonare musica, diciamo, sull'industrial, quindi tipo Ministry, ha detto i Nine Inch Nails, poi ha parlato di gruppi come i Cure, quindi di per sé variegare comunque sullo stile, perché ha detto se no rimani stagnante in quello che stai facendo. E ha detto comunque negli At the Gates tutti quanti hanno progetti secondari, quindi non è assolutamente un problema. Se si dovesse presentare l'occasione per suonare con qualcuno di, diciamo così, interessante, ha detto perché no. Ok, allora facciamo le ultime domande, quindi Stefano e poi chiudi te appunto. Ok. Allora, Stefan is asking, Slaughter of the Soul has been one of the most influential albums during the 90s. How difficult has it been to create that sound that is so avant-gardistic for the time in terms of production? So during the production period. When do you mean during the time we recorded it? Yeah. Yeah, well, I think Slaughter of the Soul was we had just gone through like a really difficult record deal with Peaceville Records that ended, and we had like a really horrible tour where we got stranded in Europe, and so we were really hungry for like to write like a really
no fuss album that was like very to the point. And at the same time, we were talking with Studio Frederick that was running Studio Fredman, and he wanted to make the absolute best production that he could. So he took a bank loan and spent all the money that he got from the recording of the album and more than that to invest in a new tape machine for 24 channels to record the album. And I think we were all just really hungry to do something extraordinary compared to what we'd done before, you know. And it just happened that everyone was focused at the same time and produced the best we possibly could at the time, and that's why we got that result. But at the time when we came back after it, we were listening to it. Well, I'm not sure about that. We should have done this and this different. Oh well, let's see. Perhaps for the next album we could do it differently. So you know, even then, like just a few days after we finished in the studio, we were thinking immediately, oh, maybe we should change it. But then, so it's kind of hard to know what it was that drove us to get it to that level. But when I'm thinking back to it, everybody was super focused on doing the absolute best they could at the time. So basically, it's all a combination of you willing to give the best, Fredman willing to give the best. Yeah. And basically, by putting them all together, it created this energy that translated into the album. Yeah, and you know, like, not all of recording sessions have this. Even though you come, even from the songwriting with for Slaughter of the Soul, it was like very much like, okay, this part isn't necessary, and it was like, you know, like we say you have like a bed of flowers, and you just clear the weeds away so that like all the flowers that you care about could grow in peace. So that was very much like we were very strict when we were writing the material, and so like any unnecessary parts, even unnecessary parts on the drums, we just get rid of it. And you could hear like the drums almost sound programmed in some places, because like even I wasn't hitting the crash cymbal when the riff. Usually when the riff goes once around, you hit the crash traditionally, but like this album hasn't got that. It's just play the beat. You playing. Just play it like a machine, and just when it needs it, you hit it. So like all those things in combination became what you have on the Slaughter of the Soul today. And I guess that focus was why it became like it did. Ok, quindi praticamente ha detto che erano appena usciti da un contratto diciamo così di merda con Peaceville, nel senso che era molto incasinato, hanno avuto tour orribili ed erano bloccati sostanzialmente, quindi si sono ritrovati a voler tirar fuori del materiale che fosse, diciamo così, veloce e a puntino. Quindi appunto hanno iniziato a comporre, praticamente faccio la storyline, chiamiamo così, dell'album, e si sono messi a comporre quello che poi è diventato Slaughter of the Soul, e hanno avuto un processo talmente tanto meticoloso, sia proprio in fase di scrittura che poi in fase di registrazione, che ha portato tutto quanto, nel senso che sono arrivati in studio e hanno lavorato con Fredman, che all'epoca voleva ottenere la sua produzione migliore con questo album, e quindi ha comprato un registratore a nastro a 24 tracce che ha sfruttato per tutto quanto, e niente, praticamente si sono ritrovati ad avere questo prodotto finale dove la batteria
è stata talmente tanto rifinita proprio già dalla fase di scrittura che sembra quasi robotica, perché ha fatto l'esempio, magari quando finisce un giro colpisce il crash. Ad esempio su questo album non succede sempre, quindi è molto meticolosa la questione. E ha detto che comunque anche a fine registrazione non erano sicuri del risultato. Però questa è un'aggiunta che faccio io, presumo sia proprio la questione di musicista che a prodotto finito comunque non sei mai contento, e però alla fine hanno detto vabbè dai, va bene così com'è, e quindi l'hanno sfruttato. Perfetto. A te l'ultima domanda, appunto, Adler. Ok, quindi faccio la domanda classica del Calice Nero. Sì, potrai aggiungere anche qualche altra cosa, nessun tipo di problema. Okay. So I'm now asking the typical final question of Il Calice Nero, which in English means the Black Chalice. If you are going to compare at the gates to an alcoholic beverage, which is harsh, dry, and that has like a bitter feeling in your mouth, what would it be? At the gates would definitely be a beer. Okay. 100% it'd be a beer, like maybe like a double IPA. Okay, so it's a very bitter, strong one. Yeah. I mean, we all like different things. Like some people like wine, some like whiskey, but like everybody loves beer. Apart from Martin, he doesn't actually drink. Oh, so he is, pardon me if I'm putting it this way, is the sober one. Yeah. I mean, none of us are like really big drinkers, to be honest. We're, if we have a party, it's like maximum once a month in the tour. So, but yeah. Okay. It was different when we were younger. Yeah, I mean, I guess so. And actually, I was thinking about this answer, and I actually was expecting more of a whiskey kind of. I mean, I like whiskey. I did when we toured with Behemoth. Me and Inferno drank whiskey after the gigs, but because he had whiskey on his rider, so here, Adrian, have some whiskey. And but otherwise, I think it's for playing this kind of music every day. It's like drinking whiskey in the evening. You're like making it twice as hard the next day. Yeah, but totally. Like up to 4 beers, it's fine. But when it gets more than that, it's just you get tired. Ok, quindi praticamente ha detto in sostanza, gli ho chiesto appunto cosa sarebbe un alcolico amaro che potrebbe essere collegato agli At the Gates e che possa, diciamo così, bruciare la gola in qualche maniera. Non ho detto esattamente questo, ma più o meno il senso era quello. E lui ha risposto sicuramente una birra, una double IPA per l'esattezza, e ha detto che magari non è la cosa che preferiscono tutti, perché ad esempio nel gruppo c'è chi preferisce il vino, c'è chi preferisce altro, poi ho parlato ad esempio di Martin che non beve proprio, quindi ha detto che comunque una cosa che accomuna tutti è sicuramente la birra, e che comunque ha detto anche per noi, per quanto riguarda suonare, ha detto noi con 4 birre siamo a posto. Però quando siccome io pensavo ad esempio magari a un whisky come risposta, lui ha detto sì, è vero, ma è meglio dopo i concerti, quindi perché ha parlato appunto di l'arte, poi dopo, esatto,
e si ritorna all'inizio, perché ha fatto l'esempio, ad esempio, di quando hanno avuto il tour con i Behemoth, e ad esempio lui ed Inferno si ritrovano a bere a fine concerto per via del fatto che Inferno avesse sul rider il whisky. Ok. Quindi questo è quanto. Ok, perfetto. Allora, Adrian, grazie mille, gentilissimo veramente della tua disponibilità, perché è stato, ripeto, un grandissimo onore averti sede appunto sia come batterista, ma anche appunto come leader appunto degli Gates. Vorremmo assolutamente riaverti nuovamente, perché ci farebbe veramente tanto onore in un'altra puntata appunto del Calice Nero, per anche parlare in maniera molto più dettagliata anche sulla batteria proprio, quindi parte di batteria, quanti anni hai iniziato, qual è stato l'esercizio più difficoltoso, tutte queste situazioni anche qua, e poi con tanti aneddoti appunto degli At The Gates, tutta appunto la situazione At The Gates in generale. Per caso ci sono delle news degli At The Gates, nuovo disco, live, delle chicche prima di lasciarci? Okay, so first of all, thanking you for being here this evening and for staying even longer. And I thank you as well for this, since we do really appreciate every project you've been involved with, and also you as a person. You have been very, very kind, and we would love to have you back here again, not just to talk about At The Gates this time, but about you as a drummer. So, talking about your drum set, your experience as a drummer, your growing up, and any anecdote that maybe you would like to share with us, you're For more sure. than welcome. And I wanted to ask you one last thing, which is, are there any news regarding At The Gates in terms of maybe studio or live shows happening? So we have a lot of gigs this year. We were meant to play in Portugal tomorrow, I believe, but Thomas is sick, so I'm not sure if it's been announced yet, so maybe I shouldn't say anything. But apart from that, we're going in August. We're going to Japan. We're going to America to play the Slaughter of the Soul set, and then we have a tour that's going to be announced. That will actually come via Italy. That's going to be announced in the 1st of August. So Okay. keep your eyes for that. It's with another Swedish band. It's going to be a pretty big tour. So and that will take us to Italy. So but I can't say what it is right now. No, totally. Yeah. Totally. As of for new material, I believe that we have a few songs, like skeletons of a few songs, and we're hoping to record maybe before the summer next year. Mhm. So we'll see. Fingers crossed. It's exciting at the moment. There's lots of nice weather, festivals, and traveling to America again, which is one of my favorite countries for traveling, especially from the food point of view. I really like hamburgers, so. But I mean, love it. food is food. Yeah. It's greasy, but I love it. I love anything that's bad for me. Like creamy pasta. It's also high up there, and pizza. It's high up on my favorites. And we do appreciate it as Italians. Yeah. Nice. Okay. Cool. Thank you so much, on. guys. Thank you so much for having Thanks me on again here. to you. And if you want to do another interview where you talk about the things you mentioned, we can do that at another time. Totally. For sure, no problem. I mean, he will eat you up if you are willing to, and Sure. we can schedule another one. Sure, no problem. Ok, praticamente ha detto, before we're closing, we're translating what you just said. Praticamente ha detto che
per quanto riguarda spettacoli sono pieni zeppi per il futuro, e ha detto che ad esempio domani dovevano suonare in Portogallo, però Thomas sta male, quindi non sa neanche se sia stato già annunciato o meno, quindi nel caso no one is saying anything over here. I mean, we're not live streaming at all. Yeah. E praticamente cos'altro ha detto? Che ad esempio andranno in Giappone, andranno negli Stati Uniti, e ha detto che il 1 agosto verrà annunciato un tour con un'altra band svedese, quindi ha detto di tenere gli occhi sulla loro pagina, sul sito, ovunque, insomma, e ha detto che passeranno anche in Italia. Quindi ha detto di tenere l'occhio, non ha voluto dire dove, perché ovviamente comunque sono una decina di giorni in là, quindi si può aspettare. E ha ringraziato comunque tantissimo dell'ospitalità e del fatto di essere stato qua, e ha detto un'ultimissima roba che mi ero dimenticato di dire: hanno già del materiale più o meno pronto e sperano per prima dell'estate prossima andare a registrare. Perfetto. Allora, con questa ultima news salutiamo appunto Adrian. Ciao Adrian, un abbraccio. Ciao. Alla prossima. Thank you so much, guys. See you next time. See ya. Take care. Bye-bye. Bye. Bye. Ok, perfetto ragazzi, oggi sono stati appunto gli Update Gates. Qui chiudiamo Adimer, altra puntata divertente. Domani ricordo che c'è lo speciale Making No Music, quindi ci sarà uno speciale sul gruppo death metal che diremo naturalmente domani. Non so se ci sarà Adimer, naturalmente poi mi dirà appunto in privato se ci sarà un'ora, naturalmente neanche, quindi è una cosa abbastanza bella, diciamo. Niente, Adimer, grazie mille, sempre per la tua Grazie mille a te invece. il nostro lavoro, faccio complimenti. Grazie mille davvero. E vabbè, e magari Vananca l'abbiamo perso con i kids, con i bambini, e quindi sicuramente ritornerà con i capelli lunghi e con la banda nuovamente alla Marinetti. Ragazzi, lo spettacolo non si ferma mai, il grande spettacolo non si ferma mai, il sacco codice 000 e la morte vi renderà liberi. Au revoir.